So our next emotion is anger. So anger ante manaki telusu kopam. Okay, so there are many ways to express your anger. How we express anger in different ways. Okay, ee video lo manam telusukundam. So the first one, I am angry with him. Okay, or he is angry with me. I am angry with him and he is angry with me. నేను అతనితో కోపంగా ఉన్నాను అని మనం చెప్పొచ్చు. దానికి అదర్ వర్డ్ ఈజ్ దేర్, ఇంకా సినోనేమ్ ఉంటుంది. సో ఇంకా సినోనేమ్స్ అంటే హీఈస్ ఫ్యూమింగ్. హీఈస్ ఫ్యూమింగ్ అంటే చాలా కోపంతో ఉన్నాడు. హీఈస్ ఫ్యూమింగ్, షీఈస్ ఫ్యూమింగ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇంకా మనకి బాయిలింగ్, బాయిలింగ్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు. హీఈస్ బాయిలింగ్, హీఈస్ బాయిలింగ్, చాలా కోపంలో ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్పొచ్చు హీఈస్ ఫ్యూరియస్, ఫ్యూరియస్. ఓకే, చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. ఓకే, ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాంగ్రీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాంగ్రీ, ఈజ్ ఫ్యూరియస్. ఇంకా చెప్పొచ్చు రాత్, రాత్. ఇక్కడ రాత్ అండ్ ఇండిగ్నేషన్. ఓకే, ఇవి కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ angry. Okay, the wrath of God, the indignation of God. Okay, the indignation of God, the wrath of God అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే దేవుని యొక్క కోపం. ఓకే, the wrath of God. సో ఇంకా చెప్పొచ్చు annoyed. ఓకే, I am annoyed. ఓకే, నేను I am irritated also same. ఓకే, I am annoyed. ఓకే, don't annoy me. ఓకే, don't irritate me. ఓకే, అంటే నాకు కోపం తెప్పించచ్చు, కోపం తెప్పించొద్దు. ఓకే, don't annoy me, don't irritate me. ఇంకా livid, livid. He is livid. Livid అన్న కూడా extreme angry. He is livid. He is enraged. He is outraged. Enraged, outraged అంటే కోప్పడ్డాడు, బాగా కోపం ఎక్కువ వచ్చేసింది. ఓకే, హీఈస్ ఎన్రేజ్డ్, హీఈస్ అవుట్రేజ్డ్ కూడా సేమ్. ఇంకా చెప్పొచ్చు హీఈస్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్, హీఈస్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్, హీఈస్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్. అతను కోపంలో ఉన్నాడు. హీఈస్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్, హీఈస్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్, అతను కోపంగా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ మనకు ఒక సినోనేమ్, మనకు ఒక ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉందండి, అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్. హీఈస్ అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్ అంటే అతను చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. హీఈస్ అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్.